3 kwa sherehe za Mashujaa katika uwanja wa Green Stadium hapa Kericho, gatuzi nambari 35. Wima uwanjani ni gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya, mavazi mekundu jeshi letu la nchi kavu, mavazi ya samawati jeshi letu la wanaanga, na mavazi meupe jeshi la wanamaji. Mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Daniel Mulindo Barasa. Naibu wake ni Meja Hilary Kiprotich Piaban. Divisheni ya kwanza ya jeshi letu la nchi kavu, kikosi cha kwanza Green Fire, chini yake Meja Andrew Simiu Wamocha. Divisheni ya pili kiongozwa naye Captain Boniface Ochieng. Divisheni ya 3 ya jeshi letu la wanaanga iko chini yake Meja Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 ya jeshi la wanamaji iko chini yake Meja Mohamed Said. Parade Adjutant Captain Rashid Suleiman Juma. Afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha kwanza Luteni Titus Toroitich akishirikiana naye Luteni James Mwangi. Parade RSM Warrant Officer 1 Agostino Eric Ekal. Wanaosindikiza bendera hii ni Sergeant Abraham Kandie, Sergeant Thomas Mayo. Kuondoa jukwaa la rais liko chini yake Sergeant Philip Mashulu. Muziki unazidi kupromoshwa na bendi za majeshi ya ulinzi, chini yake mkurugenzi mkuu Kanali Cyrus Njagi, na hii leo uwanjani ni Captain Calvin Kivudhi Nyaga akishirikiana naye Luteni Kelvin Omulo. Parapanda za kumkaribisha Mheshimiwa Rais zikiwa chini yake Luteni Simon Mwaganda akishirikiana naye Luteni Shalem Wamoyo. Senior Major Warrant Officer 1 David Maina akishirikiana naye Sergeant John Lokidor, Corporal Washington Omondi na Senior Private Joseph Adala. Band Masters Warrant Officer 1 Dennis Okelo. Flagstaff iko chini yake Major Ismail Olwal OGW akishirikiana naye Luteni Silvana Napunyi Lesepe na Senior Sergeant Daniel Koech. Basi hii leo kikosi hiki cha kwanza wanazidi kumkumbuka shujaa wao, commanding officer wa kwanza kabisa Mwafrika kuweza kuchukua usukani wa kikosi hiki cha kwanza, Luteni Kanali mstaafu Joshua Barno, na nitaweza kuelekeza hivi sasa kwenye runinga zetu muweze kumuona shujaa huyu ambaye aliongoza kikosi hiki cha kwanza kuanzia mwaka 1963 hadi 1967, akiwa hivi sasa na miaka 19, na ndiye kamanda aliweza kupokea bendera ya kikosi cha kwanza tunayotumia hii leo kwa sherehe za Mashujaa. Unavyoshuhudia kwenye runinga zetu, shujaa huyu akiwa pamoja na parade commander wa siku ya leo Luteni Kanali Daniel Barasa. Basi ningependa kuwarejesha kwao Maroon, tukizidi kusubiri kuwasili kwa mgeni wetu rasmi, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi ya Kenya. Maroon, tafadhali. Kabla Maroon hawajaingia, uelekezi wangu wananifahamisha, samahani kidogo, shujaa huyu ana miaka 99, si jinsi nilivyosema hapo awali 19. Maroon Commandos, tafadhali. Wani itukimbia sasa kusababisha shujaa
Hatawe mwanangu, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hatawe karani, hapa kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ni adui kubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kusababisha janga. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata nyembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Wacha upigwe, chapa kazi. Uvunyani kubwa wa ujenzi wa taifa, kwani hicho kiini hasa kusababisha janga. Ewe ndugu yangu, amka kumekucha, kamata nyembe na panga, twende shamba. Hata wewe mwanangu, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda shule. Hata wewe karani, amka kumekucha, kwani hizi ndizo za kwenda kazi. Uvivu ndio adui wa ujenzi wa taifa, jiepushe na uvivu, jenge taifa. Kumekucha, amka twende shamba. Jiepushe na uvivu, jenge taifa. Kumekucha, amka twende shule. Elimu ndio msingi. Concentrate to even deal with all that. If some of these cases can actually be dealt with at the community level without coming to the facility, then we will be making progress. They say the best way is one that is actually won without anyone shooting a bullet. So even as we speak about the health system, I know we want to look at hospitals that are well equipped, we want to see well-trained doctors, but what about having a community that does not get sick? That is actually much better, or rather a community that gets sick seldom, or very few people in a community get sick, and even if they were to get sick, we do not have to go so far. That would be the whole goal of the health sector, is to ensure that we are healthy and therefore productive and being meaningful, not just for our lives, but even for the nation, because the country wants you alive so that you become productive. I've always joked and said that there are three characteristics to a good citizen. Number one is that a good citizen is either at work or in school. That's characteristic number one. In school, preparing skills, competencies, and knowledge that will actually be helpful to contribute to the economy, or at work, already working on the economy. Characteristic number two is that a good citizen pays their taxes. That is why in the days of old, when MPs were not paying their taxes, they were not very good citizens. But now they do pay, so we can consider them and admit them into the class of good citizens. Number three is that a good citizen does community service. That at some point, the community, all of us, are not self-made. And the people who are self-made have got some parts that are missing. But we are who we are because the community contributed to it, either directly or indirectly. Being safe, being alive. A lot of us are actually here. You do not know, there was a point probably where you would not have come so far were it not for a community initiative that you didn't even know about it. So it's good to give back. Mm-hmm. That way, that is how we become proper humans. Mm-hmm. So by we being healthy, pushing this, not just realizing the
the promises and the desires that we have in Article 43, but also means that we are priming the community and the nation towards delivery of the promises that we have, ensuring that we are much better than we were yesterday. Yeah. And yes, Oscar. Yeah, I just wanted to chip in a bit on the question you asked about the Council of Governors saying that this can burden them. No, we have also to make a decision. We want to decide whether we devolve health or not. But when the national government also does the policy, and now they're coming into, when they have these new people, this is implementation. And now the question is health really devolved? And if health is devolved, that means that, from what you're saying about some counties are not able to even just pay. Currently, counties are only paying wages. The wage bill is just too much for them to manage. Now, the question is, if we decide to devolve wealth, some people are saying about, let's add 35%. Because 15% we've seen 10 years of devolution, what 15% has been able to do. There is agitation to add more money to the counties. But if you add more services to the county, if you want to devolve health completely, you have to add more money to the health services. Secondly, apart from just adding more money, you must give the counties the right, the opportunity to do. When you come up with universal health, it's a policy level. But again, how do you involve the counties are going to manage it? It is going to be challenging in terms of implementation because it is not very clear policy. Because now we're adding 100,000. But look at your news in the next 3-5 days. Doctors are going on strike everywhere, either in Emira County or Embu County, doctors are on strike. We cannot still be having these strikes of doctors striking, nurses striking, while we are adding more 100,000 to help in and going to pay those 100,000. Let's make sure that doctors don't strike anymore. Because even health, it should not be an occupation where you're even allowed to strike, because you're providing essential service to people in health. It's like telling me soldiers or the military are striking. When the military strike, that means that the country is at war. So when health workers are able to strike, how many lives do we lose? Even if health workers strike in a day, we lose a lot of lives. Because even transferring, there are patients you cannot transfer from one hospital to the other because they are on machines. So imagine these people are striking. These are a small number that are working in referral hospitals. Now down the level, if we want to do something, we need to involve the counties. We need to put more monies to the counties, and I think that 35% should go down. If the president is very clear that he really wants this health to work for us, as now we're doing Mashujaa Day, go back to Jomo Kenyatta's 3 pillars, ugonjwa, umaskini na ujinga. What Mashujaa, or the 60th Mashujaa Day, we should be able to deal with one, and we should be able to deal with disease, for example. And if we come to history of what Mashujaa Day, even people don't understand the first time Mashujaa Day was celebrated. The first Mashujaa Day was celebrated even before independence, in 1958. And it was not Kenyatta Day. It was Mashujaa Day that was celebrated in 1958. 1959, Mashujaa Day was celebrated. And this 2010 Constitution, although people call it 2010 Constitution, we don't call it 2010 Constitution. This is the original Constitution we had at independence. We had the Senate, we had a Supreme Court then. We had all these things after independence. So when we brought in the Constitution of 2010, we just went back to whatever we had then, where the rain started beating us, right? And that Heroes Day was celebrated before then. It became Kenyatta Day in 1963, when now Kenyatta becomes the president, and now by law, the Constitution recognized 20th of October as Kenyatta Day for the first time. So Kenyatta Day was celebrated from 1963 to 2010. Then 2010 we reverted to Mashujaa Day, the Heroes Day, to now bring in all the heroes and recognize all the heroes who participated, not just Kenyatta, who was seen to be the leader of the revolution. David,
You wanted to add something? Let me just add in something important which I've noted from Arnold and Oscar's discussion. Arnold has been, his clarion call has been Article 43 and how the socio-economic rights are supposed to be exercised in this republic, and to start with health. And you compound that with what Oscar said. Just yesterday I was having a very interesting discussion with some of my students, and interestingly I teach labor law. What Oscar said is the aspect of there are some sectors which are not supposed to be unionized, or which are not supposed to go on strike. And the fact that he has mentioned that health, and you compound that with what Arnold is talking about the constitution, then there is a missing gap. The missing gap is what he said, that we need to have our health sector to be taken care of very well, that they can also be removed from the list of people who can be able to strike. Because when you bring in the aspect of somebody who is in critical care, and then the doctors are on strike, the nurses are on strike, that person is literally dead. How do we ascertain, or how do we arrive at what Article 43 anticipates, that the highest attainable, this person's right to life has already been taken away by these actions? So it's very important that we be able to look at things from that perspective, and even be able to ensure that the welfare of doctors is something we take to heart and deal with at the highest level, so that we can move them from the cluster of people who are allowed to exercise or enjoy their labor laws fully, but limit them to the level that we ensure that their welfare. You see, the police cannot be able to strike. The prison officers cannot be able to strike. They are off the list of people and the KDF, they can also not strike. So if you can have the doctors and the nurses not being able to go on strike, but they are allowed to agitate for their right to welfare in a certain manner, like the soldiers do, and the police and the prison warden, then we will have actually satisfied the anticipation which is given in the constitution in attaining highest attainable levels of health care. Because otherwise we'll be speaking from both sides of the mouth. We have our Labor Act, which does not have the health professionals in that list of people who cannot strike. But we have a constitution which speaks boldly that, and the number one issue is health, attainment of health, at the highest level in terms of achieving socio-economic development. Then how do we marry these two? Because the anticipation of the constitution is big, but the Labor Act and does not seem to pick the same spirit and implement the same. So I think in terms of policy development, that's something we ought to look at, that we can be able to have to exercise fully the right under Article 43. Indeed, and David, still basing your argument on the framework that my colleagues here have also mentioned in regards to the laws. You know, looking at the universal health care, the trial or the pilot program that was in around 4 counties or 5 counties, 4 counties, it didn't quite work. Because if it worked, we could have built on that. But the presidency had a sit down and also came up with the 4 laws that he assented to yesterday: the Facilities Improvement Financing Act, Digital Health Act, Primary Health Care Act, and the Social Health Insurance Fund, which will definitely replace the NHIF. How do we ensure that we do not fall into the same pitfalls that we fell with the universal health coverage in 4 counties? Remember, it's being rolled out in 47 counties. Yeah. Like I said before, the only thing we lack in Kenya is goodwill. Goodwill, joining what my colleagues here have said, you know, even if we gave the medics everything they ask for today, someone will come up tomorrow and say, no, we forgot to say we wanted to be housed very well. The housing we are being given is not good, so we are going on strike unless you give us good housing. So what we lack is goodwill.
We need now to come up with a framework that will ensure that every person that has been given responsibility, right from the community health promoters who are being celebrated today, up to the office of the president himself. Because look at a scenario where I was following what the governor of Nyeri was saying yesterday, that the failure of the pilot project in Nyeri came after they realized that the government had painted everything to show that there is this pilot project going on here. But the reality, the power behind it, the funding, was nowhere to be seen. So they need to find funding from other sources to come and facilitate the UHC, which is a project for the national government, but they have not been funded. So we need to find a better way of ensuring that as we speak, because the challenges we've had, like my brother Oscar says, you realize that we talk of money going to the counties, but in reality, money never gets to the counties. People are shown on paper that you have this percentage going down to the health facilities, but then you go down there and they have no resources. The governor for Kericho, Mutai, said many a times they give priorities to things that matter. So even if there would be money for health facility, but there is a need for a salary, then they'll stop facilitating health and go to the crisis, because the nurses are on strike, or the doctors are threatening to go on strike. So let's leave other things first and deal with this one. So we don't have the real priorities at hand. So with these acts in place, I think it's about time that the government walked out of its comfort zone and reached out. First, sensitize people, let people get to understand what these acts are all about. We don't want to imagine that everybody, you go out there and ask them, what does this, Wakil was asking me about the digital bill that was asserted to yesterday, and I'm telling him, you know, we need to do some thorough research and get to understand it deeply, because there are many people out there who they saw president sign, but if you ask them what was the president signing, they tell you, we know he was signing money for NHIF, and that is it. So how it is going to operate, nobody knows. So goodwill is what we need to start, and in order for us to move, we need that goodwill. The people who are given responsibilities to manage, first, the resources, and two, to ensure that everything that is needed has been felt by ordinary mananchi, they should know that they have been given a privilege to serve and not an opportunity to loot. People should stop the characters of colliding and coming in some sort of arrangement with the health facility so that they can steal from the fund. We need to find a better mechanism, and facilities that are found to be guilty of these characters be blacklisted forever. We don't want a scenario where clinics are charging for no reason. I think you want to connect. David, apologies for interruption, but as you can see, the Outriders are now streaming in the Kericho Green Stadium, and that is one of the vehicles that the president is in. Let's first of all now hand over to the Kericho team, because the president is here. I don't know much progress we make in coming up with vehicles. Once it comes to protecting human beings, you go back to the box. It's so difficult to naye mwenye pia kishafika awali, na imani kwamba uliona rais wa Angola akiingia pamoja na wajumbe wake waliokuwa wameandamana naye kuweza kuingia huko nchini na kuweza kujumuika na Wakenya kuweza kusherehekea sherehe za Mashujaa Day. Kwa hivyo kama unavyoona ni
gari lile ambalo rais amesimama ndani yake, akiwa nyuma yake ni jenerali mkuu wa majeshi hapo nyuma, na gari hiyo itakuwa inaondoka muda si muda. Hizi ni tamaduni za sherehe kama hizi, kama unavyofahamu, na lazima aweze kuingia kwenye gari lile aweze kufanya mzunguko ule. Wananchi watakuwa wanaweza kumuona, kuna mbwembwe na shangwe Naam, unafahamika Lilian Rotich. Shujaa wako ni nani hii leo? Shujaa wangu ni wengi sana. Kuna waimbaji mahali hapa wamedumu sana kimuziki. Tuko na mwingine anaitwa Mother in Law, tuko na mwingine anaitwa Contestants, tuko na wengi, there are many, a team of them, whereby they stood with the music despite the fact hiyo wakati hakukuwa na pesa, si kama sasa hivi tuko na Skiza Tune, tuko na YouTube, yani tunapata maruburubu kidogo. Hiyo wakati hakukuwa na pesa, lakini walisimama na muziki, na sio muziki tu, walisimama na muziki na kusaidia kila mtu. Kwa sasa tunalazimishwa kukatiza haya tuweze kuruhusu Olive aweze kuendelea. Olive. Asante Ruth Sarmwe. Kwa sasa Rais William Ruto amewasili kwenye stadium ya Kericho Green na Wakenya wamemshangilia alipoingia. Tumemwona Rachel Ruto amemtangulia tu kwa dakika chache, kisha tukamwona ndiye huyo kwenye hilo gari lake. Linaitwa nini ni kuambua? Naam, bila shaka mtazamaji, msafara wake Rais William Ruto ambao umewasili katika uwanja huu wa Kericho Green Stadium muda mchache tu baada ya mkewe ama mama wa taifa kuingia uwanjani, mtazamaji. Na kwa sasa kama alivyofanya Rais William Ruto, kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, ni kwamba atazunguka uwanja huu akisalimia halaiki ya watu ambao wamefika na wageni wote kuwapa salamu zake, mtazamaji, ikiwa ni sherehe yake ya pili ya Mashujaa. Olive. Ndio ni kuambua, na leo tuliposema awali he's launching, let me just launch back to my English, but this universal health coverage, Afya Nyumbani, that is the theme of this year's Mashujaa Day. I believe at this point, Nick, the viewer would like to listen in for themselves and get a sense of what is happening this Mashujaa Day for themselves outside of all the commentary. Bila shaka, kabla tuelekee huko na tupate sauti za moja kwa moja, ni kwamba Rais baada ya kumaliza msafara huo kama anavyofanya kwenye uwanja huu, ni kwamba atakuwa anaingia uwanjani na kisha akiongozwa na wakuu wa majeshi ambao wanaongoza jeshi la Kenya, atakuwa anakagua gwaride kama amri jeshi mkuu, na bila shaka baada hapo basi atakuwa anarudi pale kuketi. Tutakuwa na burudani kidogo ambao leo haitakuwa nyingi sana kwa sababu ya hali ya anga, tuko katika msimu wa mvua. Hivyo basi itakuwa tunaanza kwa hotuba kutolewa, kisha rais atakuwa anafunga na hotuba yake, ambapo tumearifiwa kwamba hafla hii huenda haitapita mwendo wa saa 7. Ni hafla ambayo itaisha mapema ikilinganishwa na hafla zingine. Vilevile huenda kwamba ile hotuba yake rais siwe ndefu sana, huenda ikawa ni fupi ambayo itakuwa inagusia mambo muhimu, mambo ya kitaifa, hasa swala hili la afya ambalo analipigia upatu sana. Hivyo basi mtazamaji, tuko hapa kufahamisha na tuone kidogo tu rais akipiga raundi ya mwisho kufika pale mahali ambapo atakuwa anaelekea kwenye jukwaa lake. Haya basi ni kuambua, na mtazamaji tunawashukuru kwa kuwa nasi, na we now hand over to the official program. Nchi yetu tunasonga mbele, Kenya tuipendayo. 1, 2, karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Karibu, karibu. Asante Maroon Commandos. Asante sana mwenzangu kwa kuweza pia kutuelekeza vyema. Niombe tubaki tukiwa tumesimama kwa wimbo wa taifa na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wale ambao wamevalia kofia za chepeo, tafadhali tuweze kuzivua.
Mkuu wa gwaride hivi sasa kija kumwomba kwa heshima Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa majeshi yote ya ulinzi idhini ya kuweza kagua gwaride la heshima lililoandaliwa na majeshi ya ulinzi ya Kenya. Asanteni kwa heshima, tunaweza keti tafadhali. Anayemsindikiza Rais wa Jamhuri ya Kenya ni Mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, Jenerali Francis Omondi Ogolla. Bendera ya kikosi hupewa heshima ya hadhi ya juu. Unavyoshuhudia hivi sasa uwanjani, Mheshimiwa Rais akipeana heshima yake kwa bendera ya kikosi cha kwanza cha jeshi letu la nchi kavu. Mkuu wa gwaride hivi sasa akiomba ruhusa toka kwake Mheshimiwa Rais ya kuweza kuondoa gwaride uwanjani punde tu Mheshimiwa Rais atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa maalum.
Kwa desturi za kijeshi, sharti bendera ya kikosi kuwa mbele ya gwaride unavyoshuhudia hivi sasa kutoka kwa Okala Officer na hali kadhalika Parade RSM wakichukua nafasi yao ndani ya gwaride hii. Basi Mheshimiwa Rais, kwa amri hiyo wanajeshi hao wanaondoka hivi sasa uwanjani kupata kujiunga na wenzao kuzidi kudumisha ulinzi wa taifa letu la Kenya, kuhakikisha kwamba anga letu liko salama, fuo za bahari ziko salama masaa 24. Mheshimiwa Rais, mkuu wa gwaride hii ni Luteni Kanali Daniel Mulindo Baraza, naibu wake Meja Hilary Kiprotich Piaban, divisheni ya kwanza chini yake Meja Andrew Simiu Wamocha, afisa aliyetwikwa jukumu la kubeba bendera iliyo fahari ya kikosi cha kwanza Luteni Titus Toroitich, Parade RSM Warrant Officer 1 Agostino Eric Ekal. Divisheni ya pili jeshi letu la nchi kavu wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Captain Bonventure Ochieng. Divisheni ya tatu Mheshimiwa Rais, jeshi letu la wanaanga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Major Douglas Wanjohi Mwangi. Divisheni ya 4 jeshi letu la wanamaji chini yake Meja Mohamed Said. Parade Adjutant Captain Rashid Suleiman Juma, mwekalama jeshi letu la nchi kavu. Basi Mheshimiwa Rais, linafuata gwaride la vikundi, na kwa mengi zaidi nitampisha mwenzangu Kopro Jeffwa aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, nafuata hivi sasa ni gwaride la vikundi kiongozwa na jeshi letu la nchi kavu Kahawa Garrison A Company katika mavazi yao mazito ya kivita. Chini yake Major Mike Kipskogei Cheriot, Company CSM Warrant Officer 2 Charles Msioki. Kikundi cha kwanza chini yake Lieutenant Justice Kiprono katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha pili katika magwanda yao mazito ya kivita chini yake Luteni Shed Omolo. Kikundi cha tatu katika mavazi yao mazito ya kivita kipo chini yake Luteni Ahmed Bwanaheri. Wanafuata hivi sasa ni B Company katika magwanda yao mepesi ya kivita chini yake Major Kelvin Kipkirui Cheriot, Company CSM Warrant Officer 2 James Uwekesa. Kikundi cha kwanza chini yake Luteni Madhai Nderitu. Kikundi cha pili chini yake Luteni Diana Njau katika magwanda yao mepesi ya kivita. Kikundi cha tatu katika magwanda yao mepesi ya kivita kipo chini yake Luteni Said Bavu, RSM Warrant Officer 1 Nur Maalim Yusuf. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service chini yake Superintendent Jeremiah Lariwal akisaidiana naye Chief Inspector Joseph Mutua.
Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Simon Karkuli katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kikundi cha kinadada chini yake Inspector Rael Ambassa katika magwanda yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni GSU Ceremonial wakiongozwa na Chief Inspector Wesonga Makwari akisaidiana na Inspector Isaac CTNA katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni Reke Combat Squad katika magwanda yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Bruno Okoth. Kinafuata hivi sasa ni kikundi speciali cha kutumia majibwa elmaarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Caleb Osoro akisaidiana na Inspector Nicodemus Mwinzi. Wanafuata hivi sasa ni Administration Police Service chini yake Superintendent Abdullahi Nur Wario akisaidiana na Chief Inspector Donald Mwanenge Kalama. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Lydia Goga katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni polisi wa kupambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Faith Anyona katika mavazi yao mazito ya kikazi. Kinafuata hivi sasa ni kikundi cha kupambana na majanga pale yanapochipuka chini yake Inspector Joshua Mutuku. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni Boda Police Unit katika magwanda yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Samuel Munene. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni askari wa kuchunga fuo zetu za bahari na maziwa yetu ya ndani almaarufu Inland Waters chini yake Luteni Isaiah Simeu. Wanafuata hivi sasa ni askari gereza chini yake Superintendent Bernard Mosima akisaidiana na Chief Inspector Zakayo Wechuli. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Rafael Abeka katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Irene Ontuga akisaidiana na Inspector Roda Cherono wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kupambana na ghasia katika magereza chini yake Inspector Felix Ouma. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga mbuga zetu za wanyama chini yake Warden 2 Albert Lesuda akisaidiana na Assistant Warden 2 Norman Makoha. Wanafuata hivi sasa ni askari wa kuchunga misitu chini yake Superintendent Philip Ndeima akisaidiana na Inspector Nelson Ayodi katika magwanda yao mazito ya kikazi. Mheshimiwa Rais, wanafuata hivi sasa ni vijana wa huduma kwa taifa chini yake Superintendent Samuel Mwadhe akisaidiana na Chief Inspector Eric Wairobi. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Mark Ochola katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Kinafuata kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Pamela Simiu akisaidiana na Inspector Lilian Muga wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa kikundi cha tatu chini yake Chief Inspector Charles Oletiwat akisaidiana na Inspector Matthew Kipngeno wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Kikundi cha nne
kipo chini yake Chief Inspector Oscar Wanjala akisaidiana na Inspector Samson Uwarui wakiwa katika magwanda yao mazito ya kikazi. Wanafuata hivi sasa, Mheshimiwa Rais, ni askari wa gatuzi hili la Kericho chini yake Chief Inspector Irene Chelagat akisaidiana na Inspector Bernard Kiprono. Tuwapigie makofi askari hawa wa gatuzi hili la Kericho kwa kazi yao nzuri wanayofanya katika gatuzi hili. Anayema jeshi letu la nchi kavu. Mheshimiwa Rais, hivi sasa ni zamu ya bendi majeshi ya ulinzi. Katikati na kupaa kwa umaridadi kabisa. Mheshimiwa Rais, ndege hizi zina uwezo wa kuruka kwa kasi zaidi, kurusha makombora kwenye ngome za adui, huku wanajeshi wa jeshi letu la wanahewa wakishirikiana na jeshi letu la nchi kavu pamoja na jeshi letu la wanamaji, kama ilivyo dhamira ya mkuu wetu wa majeshi, one force one mission, kuhakikisha ya kwamba nchi yetu iko salama kabisa, ikiwemo mipakani, angani pamoja na baharini. Basi Mheshimiwa Rais, ndege hizi zitarudi moja baada ya ingine ili kuweza kutuletea maonyesho mbalimbali. Na siku ya leo ndege ya kwanza Mheshimiwa Rais inapakwa maridadi kabisa ikituletea mizunguko ya kushoto. Na ndege ya pili Mheshimiwa Rais inapaa kwa umaridadi, utaratibu na kuzunguka mara 4 kwa umaridadi kabisa. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Ndege ya tatu Mheshimiwa Rais itapaa juu kabisa kuzunguka mizunguko ya kushoto. Na Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya F5 vilevile ambayo itatuletea mizunguko 4 kwa utaratibu kama tunavyoshuhudia, mabibi na mabwana.
Basi tuwape makofi marubani wetu, ikiwa ni tajriba ya hali ya juu kabisa ya marubani wetu wa kivita ambao hupambana na adui kwenye operesheni mbalimbali. Basi Mheshimiwa Rais, kitafuata kikundi cha ndege aina ya Tukano wakipita kwa maridadi kabisa, wakipuliza moshi mweupe kuachana kushoto kulia, katikati kulala chali na kurudi sehemu waliotoka. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Basi Mheshimiwa Rais, inakuja ndege aina F5 ikituletea bombas, ikipita kwa kasi ya juu na kutoa sauti kali kabisa ambayo mara nyingi humfanya adui akose sehemu ya kuingia na angalau kutamani hata ardhi kuweza kupasuka. Basi Mheshimiwa Rais, itafuata ndege aina ya helikopta ambayo imelibeba bango linalosema Happy Mashujaa Day. Tuwape makofi marubani wetu tafadhali. Na huo ndio utakuwa mwisho wa onyesho la ndege, na nitarudisha kwa mwenzangu Sergeant Misango Mbaye aweze kuendelea. Mheshimiwa Rais, huo utaweza kuwa mwisho ama tamati ya tamasha za kijeshi kwa pamoja, na ningependa kuwashukuru flag staff wetu Major Ismail Olwal, OGW, Lieutenant Silvana na Punyi Lesepe, Senior Sergeant Daniel Koech kutoka jeshi letu la wanaanga, na niweze kuwashukuru Defense Forces Sergeant Major Warrant Officer 1 Elijah Asproni Koranga, Kenya Army Sergeant Major Warrant Officer 1 Joel Gatibi Murage, Kenya Air Force Sergeant Major Warrant Officer 1 Dennis Namunyu Oletalengo, na bila kumsahau Naval Sergeant Major Warrant Officer 1 Bwana Haji Omar, wote wakiwa ni OGW. Niwashukuru wenzangu Kopro Jabiri Banzi, Kopro Jefwa. Jina langu ni Sergeant Misango Mbaye, nikiweza kurejesha moja kwa moja hadi kwake Sergeant Katana aweze kuendelea. Kwako Gatana. Shukrani za dhati mwenzangu. Basi Mheshimiwa Rais, tunaingia kwenye kipindi cha pili, na karibu tena. Ni kipindi ambacho kimeweza kuandaliwa na gwaride la maskauti nchini Kenya likiongozwa na bendi ya shule ya upili ya wavulana ya Kabianga kutoka eneo bunge la Belgut, ili waweze kuhakikisha kwamba hatua zote ndani ya gwaride hili zinaendelea vizuri. Wanajulikana kwa jina maarufu the most sought after school in Kenya. Kabianga High, Mheshimiwa Rais, ilianzishwa mnamo mwaka 1925 na hivi sasa inaongozwa na mwalimu mkuu Bwana Ezekiel Kurgat, mkuu wa bendi akiwa ni mwalimu Henry Olela, naye drum major siku ya leo akiwa ni Alphonse Choge. Mkiwa tayari basi tuendelee. Scouts, Mheshimiwa Rais, ni vijana ambao wanaanzia umri mdogo na wako na hamasisho kubwa kwenye jamii zetu. Ikiwa sasa wewe ndiwe patron wao, Mheshimiwa Rais, wanaiga mtindo wako na mfano wako ili kuweza kuwa na maadili mema kwenye jamii. Wimbo wa kwanza ukiwa ni mambo ni sawa sawa. Mheshimiwa Rais, vikundi hivi vitaenda kushirikisha Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance ambayo ni shule ya upili ya wasichana ikijulikana kama Kipsigis Girls High School.
kwa kuweza kuhakikisha kwamba hatua zilizoko ndani ya gwaride hili la maskauti zinaenda sawa sawia ni kikundi cha Kabianga Boys na nyimbo zao tamu tamu. Kikundi cha kwanza cha gwaride la maskauti Mheshimiwa Rais ni kuanzia miaka 7 hadi 9 ikijulikana kama Sungura, wakiweza kuvalia kitambara cha rangi ya manjano. Vile vile kikundi kinachofuata chini ya uongozi wake Sharon Cherono ni kikundi cha miaka 10 hadi 12 kikijulikana kama Sungura. Kikundi kinachofuata Mheshimiwa Rais chini ya uongozi wake mwanadada Faith Cherono kikundi kinachofuata miaka 14 hadi 18 wakijulikana kama Mwamba. Kwa mara nyingi hawa huwa ni vijana wa shule za upili Mheshimiwa Rais. Vile vile kinachofunga ni kikundi cha miaka 19 hadi 26 kijulikana kama Jasiri chini ya uongozi wake mwanadada Edna Kiruri. Wanaofuata Mheshimiwa Rais ni Girl Guides. Hawa ni chini ya miaka 3 hadi 6 wakijulikana kama Rainbow. Makofi kwa wana Girl Guides pamoja na Scouts tafadhali. Vile vile kikundi kinafuata ni miaka 6 hadi 9 shule za msingi wakijulikana kama Brownie. Kinachofuata ni kikundi cha miaka 10 hadi 14 ikijulikana kama Girl Guides. Ranger Mheshimiwa Rais miaka 14 hadi 18 wanapotufungia kwenye vikundi vya Girl Guides. Na inayofuata Mheshimiwa Rais ni wasichana wa St. John's Ambulance ambao ni kutoka shule ya upili ya Kipsigis Girls High School, vikundi vyote viwili. Wanapomalizia na kuondoka kiwanjani bendi ya Kabianga Boys Mheshimiwa Rais ili kutamatisha gwaride hili la maskauti Girl Guides pamoja na St. John's Ambulance. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naomba sasa niweze kurudisha kwa mkuu wa kitengo cha State Function Bwana Mike Gitonga aweze kuendelea. Asante sana Afande Katana. Na wakimalizia Mheshimiwa Rais, sasa ningependa sote tuweze kutulia ili tuende kwa kipindi cha maombi. Na kwa maombi tutaongozwa na viongozi wetu wa tamaduni na pia wa kidini. Tukianza na kiongozi wa kimila Mzee John Sigei, kiongozi wa Kihindu Neleshbai Gaurishanka, Imam Abubakar Said Ali, na tukimalizia kwa maombi ya Kikristo ambaye tutaongozwa na Askofu Paul Kirui. Kwa hivyo sasa sote tutulie ili tuweze kuenda kwa maombi.
Konyitat bye bye kono bye bye. Bye bye. Tinye moye kono tinye. Tinye. Tinye rekik tinye kono tinye. Tinye. Yemoni kim kono kim. Man kono iman. Iman. Tinye boise kono tinye. Tinye. Eke bozok tinye kono tinye. Tinye. Kwani nyondi ut kono ut. Tinye. Ikas eka kanna dikas kono kikas. Ikas. Kase bere kwek tum kikas kono kikas. Ikas. Yemoni ko bye bye kono bye bye. Bye bye. Tinye moye kya kono kitinye. Tinye mye kono tinye moni mye kono mye. Iman kono iman. Iman kono iman. Ikwani nyondi ut kono ut. Ut kono ut. Ikas bere gas kono kikas. Ikas no nantu gas kono kikas. Bye bye kono bye bye. Bye bye. Bye bye kono bye bye. Bye bye. Mye kono mye kono mye. Bye bye. Tinye gas kadu. Konkoi. Leisir wali nyambarot ko leborot. Akong ko borot ko tinye galia tinye kole tinye. Ule isya ule borot ko leboro. Ule tinye boisya tinye kole tinye. Tinye chepyosok tinye kole tinye. Tinye barnotik tinye kole tinye. Ule ni konti tap Kericho ut ko le ut. Ut ngai met ut ko le ut. Ako borot ko leboro. Nye kole mye. Ya somok yas ko le ya. Ya sangwan yas ko as. Borot ko leboro. Ule na Ruto borot ko leboro. Ako kim ko le kim. Aga jakwa ule borot ko leboro. Kim ko le kim. Let's bow down for a prayer for the leadership of the nation, for the day today, Mashujaa Day celebrations, to all our heroes who have dedicated their lives for our beautiful country, Kenya. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Namaprabha Nirvignam Kurume Deva Sarvakaryesu Sarvada. Om Dyo Santirantariksatgo Sante Prithve Santirapaha Sante Okhadaya Sante Vanaspataya Santirvisve Devaha Sante Brahma Sante Sarvago Sante Sama Sante Rede Viswani Deva Sadurita Niparasuva Chadbadran Tannasuva Om Sarvekham Vayekya Vedanam Rasoyat Sama Sarvekham me venametat Vedana Gurasena Bhikinchate Om Sante 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 Susantir Bhavato Sarvarishta Santir Bhavato Amen. Bismillahirrahmanirrahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu, Mola mlezi wa viumbe wote. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku ya leo na tukaweza kukusanyika sehemu kama hii. Tunakuomba ulibariki taifa letu liwe taifa lenye amani, upendo, undugu na maendeleo. Ewe Mwenyezi Mungu, wajalie viongozi wetu waendelee kuongoza kwa haki na usawa, na uwapatie hekima katika kazi yao, uwapatie nguvu na afya bora, watuhudumie kwa njia inayostahiki. Ewe Mwenyezi Mungu, mjalie rais wetu na makamu wake pamoja na baraza la mawaziri uvumilivu na ujasiri, waweze kuipeleka nchi yetu katika maendeleo ya kudumu. Ya Allah, wapatie ushujaa juu ya ushujaa, waweze kukomesha ufisadi na dhulma, na waeneze haki na uadilifu. Ewe Mwenyezi Mungu, tusamehe dhambi zetu na utupatie maisha ya raha hapa duniani na kesho akhira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin.
Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and all of us, I would like to ask that we all stand as I pray. Baba Mwenyezi Mungu mtakatifu, mtakatifu aishie milele, ambaye anatupa viongozi na kuandaa kwa ajili ya uongozi wa taifa letu. Ninakuheshimu na ninakutolea shukrani kwa sababu ya siku ya leo ya Mashujaa Day. Tunapokumbuka wale wote waliojitolea kupigania uhuru na wale wote wanaoshikilia mamlaka kuliongoza taifa letu ya Kenya, kwa sababu sisi sote ni washujaa, kwa sababu Mungu ulituweka katika nchi yetu ili tuweze kuishi, kukutumikia na kukufanyia kazi. Sasa Mwenyezi Mungu, nasimama mbele yako nikileta rais wetu Daktari Samuel Ruto, kwamba Mwenyezi Mungu utamshikilia, utampa heri, afya njema, uwezo na hekima kuliongoza taifa letu la Kenya. Ninawaombea wale wote ambao wako chini yake, kwamba wote watashikana mkono wanapotafakari, kupanga na kuelekeza na kufanya maendeleo na taifa letu la Kenya. Ninaomba kwamba Mwenyezi Mungu wachalie afya njema, kwamba Mungu watazidi kutuongoza wakiwa na hekima, wewe Mwenyezi Mungu ukiwa kiongozi, kwa sababu wewe bila wewe Mwenyezi Mungu katika maisha haya hatuwezi chochote. Tazama Mungu, naweka maaskari wetu wa ulinzi na wale wote wahusika wako nje katika taifa letu, wameenda kulinda amani, kwamba Mungu utawalinda kutokana na yule mwovu shetani, utawapigania, utawashikia mkono, na kwamba utaandamana na wao. Tazama Mwenyezi Mungu, sasa tunaomba kwamba katika nchi yetu ya Kenya tuweze kuwa na amani, amani huo uweze kuendelea, na tunaombea nchi zingine kama vile tunavyosikia kule Israeli na kwingine kwamba kumekosekana amani. Tuomba amani katika nchi yetu, na all our boundaries may plenty, peace and love be found in our boundaries. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and we say amen. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mheshimiwa Mama wa Taifa Mama Rachel Ruto, Naibu wa Rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua, mke wa Naibu wa Rais Mheshimiwa Pastor Dorcas Rigathi, Mheshimiwa Spika wa Bunge la Kitaifa na Bunge la Seneti, Jaji Mkuu na Rais wa Mahakama ya Upeo, Gavana wa Jimbo la Kericho Mheshimiwa Daktari Eric Mutai na viongozi wa tabaka nyadhifa mbalimbali, mabalozi na maafisa wakuu wa kidiplomasia, mashujaa kutoka pembe zote za nchi yetu ya Kenya, wananchi wa Kericho na Jamhuri tupendayo Kenya, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais, niruhusu niwaombe mashujaa ambao wameketi upande wangu wa kulia, niwaombe wasimame wale ambao wanaweza kusimama, ili tuweze kuwatambua na kuwapongeza, kwa sababu leo ni siku yao. Kwa makofi na shangwe tuwapongeze mashujaa ambao wako hapa. Tuwapigie makofi tafadhali wananchi. Naomba waketi. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya kamati andalizi ya tamasha hii ya siku ya mashujaa, naomba unikubalie niweze kuandalia burudani fupi. Naam, Mheshimiwa Rais, hivi sasa tunakukaribisha kwenye burudani la leo litakaloporomboshwa na vikundi mbalimbali. Kutukunjulia jamvi Mheshimiwa Rais ni mseto wa wanafunzi wachanga kutoka shule mbalimbali zikiwa ni pamoja na Highlands Primary, Kericho Primary, Fountain School, Kimugu Primary, St. Patrick Primary, Township Primary, Ngecherok Primary, Kericho Glorious,
ACK Holy Trinity Eagle School na Kericho Primary. Wanafunzi hao Mheshimiwa Rais wanaongozwa na walimu Eric Amuhaya, Faith Mbote, Hezekiah Ogira na Paul Tonui chini ya mshirikishi Janet Langat kutoka Wizara ya Elimu. Baadaye Mheshimiwa Rais, tutakupromoshia shairi lenye mada huduma bora za afya likiletwa kwako na Kipkelion Girls High School, Tengecha Girls High School, Sosiot Girls High School na Leiten Girls High School. Mheshimiwa Rais, pia utachachishiwa na densi ya kidamaduni kutoka jamii ya Kipsigis kupitia Chelilis Girls High School, Sosit Girls High School na Kapkatet Secondary School. Burudani hili pia litashuhudia mpangilio wa midundo maarufu ya Kipsigis. Sijui kama unafahamu midundo ya Kipsigis. Kuna moja inaitwa Ioni, tuko na Boyboyet, tuko na Lelo Kikereni hiyo, na tuko na Chamech, kisha tuko na Kiptatiat. Zote hizi zitakuwa zinaondoshwa na Kipsigis Girls pamoja na Kericho High School, bila kusahau KMTC Nairobi pamoja na Bomet campuses. Kweli kabisa. Burudani hili pia Mheshimiwa Rais aliwezi kukamilika bila wasanii maarufu kutoka eneo hili kama kina nani chipukizi? Tuko na Jospat Kipkirui, tuko na Philip Yegon, Naswa Melodies na Shuttle Sisters. Watoto, jukwani lenu. Tuwashangilie wanaposema I love my country Kenya, wakiwa wamechora ramani ya nchi yetu. Simama,
Mashujaa wetu, tuwapongeze kwa makofi. Wanasema afya bora, maisha bora. Tuwashangilie kwa makofi. Ama kweli ni afya nyumbani. Kwa makofi tafadhali. Wanapoondoka pale, makofi makofi.
Hicho ni kionjo. Ukijisikia kusimama ucheze nao unakaribishwa. Twende DJ.
boyboyet, itinye boyboyet, itinye boyboyet, itinye boyboyet, itinye boyboyet, itinye nano, itinye mohe, tagunen togoy, itinye boyboyet, itinye nano,
Kericho,